श्री गुरुभ्यो हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः यसेम देवहितं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमभुक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुः ऊढानड्वान् आसुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलमुच्यो न औषधयः पच्यन्ताम् शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्यायन्तु मम वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो मनमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेव आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ओंकारमन्त्रसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तस्मै नकाराय नमो नमः। ओंकारमन्त्रसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तस्मै नकाराय नमो नमः। ॐ वाहनं वृषभो यस्य वासुकिकण्ठभूषणं वामे शक्तिधरं वन्दे वकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारणं शिवमेकं परं वन्दे शिकाराय नमो नमः शिकाराय नमो नमः। शिवलिंगय, please repeat.
Repeat the slokas of Shiva Tandava Stotram. We'll have a Parayanam at first, and then we will have the explanation of this, because however much time we try to repeat or study deeply the Shiva Tandava Stotram written by or has been handed over to us all by Lord Shiva, for Lord, the Maharaja Ravana. Maybe Ravana has so many other things, but he is taken to be as the top bhakta. He is the top bhakta, therefore he ranks second in respect of the devotion to Paramatma, Lord Rudra. You see, Bana, Ravana, Chandi cha, Nandi, Bhringi, Ratadayaha, Mahavishnu Prasadoyam, Sarve Grunhantu Shambhavaha. So, among the Shambhavas, Shambhu Bhaktas, Bana, Ravana. So, they are all the high ranked fellows. And therefore, let us try to repeat this particular stotra. And moreover, this stotra has been introduced with terrible vigor. Such a vigor that you cannot sit and recite calmly, because there is so much of word power, arrangement of words power, the poetic effect, and also the spiritual lift and inspiration that we get. That is why we have to repeatedly do Parayanam. Yes, Sivalingaya, if you are there, recite, otherwise I take it out. Are you there? ಯಾವ್ದು ಗುರುಗಳೇ? ಶಿವತಾಂಡವ ಸ್ತೋತ್ರ ಓದ್ಬಿಡಿ. ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಲ ಗುರುಗಳೇ? ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಬಿಡಿ, ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಓಂ ಜಟಾಟವಿ ಗಲಜ್ಜಲ ಪ್ರವಾಹ ಪಾವಿತ ಸ್ಥಲೆ ಗಲೇವಲಂಭ್ಯಲಂಭಿತಾಂ ಭುಜಂಗ ತುಂಗ ಮಾಲಿಕಾಂ ಢಮಡ್ಢಮಡ್ಢಮಡ್ಢಮನ್ನಿನಾದವಡ್ಢಮರ್ವಯಂ ಚಕಾರ ಚಂಡ ತಾಂಡವಂ ತನೋತ್ತು ನಃ ಶಿವ ಶಿವಂ ಜಟಾಕಟಾಹ ಸಂಭ್ರಮ ಭ್ರಮನ್ನಿನಿಂಪ ನಿರ್ಜರಿ ವಿಲೋಲ ವೀಚಿವಲ್ಲರಿ ವಿರಾಜಮಾನ ಮೂರ್ಧನೆ ಧಗಜ್ವಲಲ್ಲಾಟ ಪಾವಕೆ ಕಿಶೋರ ಚಂದ್ರಶೇಖರೇ ರತಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಮಮ ಧರಾಧರೇಂದ್ರ ನಂದಿನಿ ವಿಲಾಸ ಬಂಧು ಬಂಧುರ ಸ್ಫುರದ್ದಿಗಂತ ಸಂತತಿ ಪ್ರಮೋದಮಾನ ಮಾನಸೆ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಧೋರಣಿ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರಾಪಧಿ ಕ್ವಚಿದ್ದಿಗಂಭರೆ ಮನೋ ವಿನೋದಮೇತ್ತು ವಸ್ತುನಿ ಜಟಾಭುಜಂಗ ಪಿಂಗಲ ಸ್ಫುರತ್ಮಣಾಮಣಿ ಪ್ರಭಾ ಕದಂಬ ಕುಂಕುಮದ್ರವ ಪ್ರಲಿಪ್ತ ದಿಗ್ವಧೂಮುಖೆ ಮಧಾಂಧ ಸಿಂಧುರ ಸ್ಫುರತ್ವಗುತ್ತರೀಯ ಮೇಧುರೆ ಮನೋ ವಿನೋದಮದ್ಭುತಂ ಬಿಭತ್ತ ಭೂತ ಭತ್ತರೇ ಸಹಸ್ರಲೋಚನ ಪ್ರಭೃತ್ಯ ಶೇಷ ಲೇಖ ಶೇಖರ ಪ್ರಸೂನ ಧೂಳಿ ಧೋರಣಿ ವಿಧೂಸರಾಂಗ್ರಿ ಪೀಠ ಭೋ ಭುಜಂಗರಾಜಮಾಲಯ ನಿಬದ್ಧ ಜಾಟ ಜೂಟಕ ಶ್ರಿಯೈಚಿರಾಯ ಜಾಯತಾಂ ಚಕೋರ ಬಂಧು ಶೇಖರ ಲಲಾಟ ಚತ್ವರಜ್ವಲ ಧನಂಜಯ ಸ್ಫುಲಿಂಗಭಾ ನಿಪೀತ ಪಂಚಸಾಯಕಂ ನಮನ್ನಿಲಿಂಪನಾಯಕಂ ಸುಧಾಮಯೂಕಲೇಖಯ ವಿರಾಜಮಾನ ಶೇಖರಂ ಮಹಾಕಪಾಲಿ ಸಂಪದೆ ಶಿರೋಜಟಾಲವಸ್ತುನಃ ಕರಾಲಪಾಟ ಪಟ್ಟಕ ಧಗಜ್ವಲ ಧನಂಜಯಾಧರೀರ್ ಕೃತ ಪ್ರಚಂಡ ಪಂಚಸಾಯಕೆ ಧರಾಧರೇಂದ್ರ ನಂದಿನಿ ಕುಚಾಗ್ರ ಚಿತ್ರಪತ್ರಕ ಪ್ರಕಲ್ಪನೈಕ ಶಿಲ್ಪಿನಿ ತ್ರಿಲೋಚನೆ ಮತಿರ್ಮಮ ನವೀನ ಮೇಘಮಂಡಲಿ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರ ಸ್ಫುರತ್ ಕುಹೂನಿ ಶೀತಿನಿ ತಮಂ ಪ್ರಬಂಧ ಬಂಧು ಕಂಧರಃ
Nilimpa nijjaridhara stanottu krutti sinduraha Kalanidhana bandhura Sriyam Jagaddurandhara Prapulla Nila Pankaja Prapancha Kalima Prabha Vilambikanta Kandale Ruchi Prabhadda Kandaram Smarachidam Purachidam Bhavachidam Akachidam Gajachidandhakachidam Tamantakachidam Bhaje Agharva Sarva Mangala Kala Kadamba Manjari Rasa Pravaha Madhuri Vijambhana Madhuvratam Smarantakam Purantakam Bhavantakam Makantakam Gajantakantakantakam Tamantakantakam Bhaje Jayattvadabra Vibrama Brahmadbhujangamasvasaha Dhvanirgamat Pramasturat Kala Karalapala Vyavad Dhimid Mrudhangatunga Mangala Dhvanikrama Prabattita Prachanda Tandava Shiva Drushadvichitra Talpayor Bhujangamoktika Srajor Garistaratnalostaya Surudvipaksha Pakshayo Tushkaravinda Chakshusho Prajamahi Mahendhayo Samam Pravartayan Manak Kada Sada Shivam Bhaje Kada Nilimpa Nijjari Nikunja Kotare Vasan Vimukta Dhurmati Sada Shirastamanjalim Vavahan Vimukta Lola Lochana Lalata Pala Lagnakaha Shiveti Mantramucharan Sadha Sukhi Bhavamyaham Imam Hinityameva Muttamottamam Stavam Patan Smaran Bhavannaro Vishuddhimeti Santatam Are Guru Subhaktimashu Yati Nanyatha Gatim Vimohanam Hidehinam Sushankarasya Chintanam Puja Vasana Samaye Dashavakta Gitam Yaha Shambhu Ojana Param Padati Pradoshe Tasya Stiram Rata Gajendra Turanga Yuktam Lakshmim Sadaiva Sumukim Pradadati Shambhu Om Shri Shiva Tandava Stotram Sampurnam Harivam. So this particular stotram has been recited by Shiva himself, who had the person who recited has got the name as Shiva Linga. That means the Shiva is completely present in the Linga form. Whatever personality traits, whatever Mahima, whatever achievement, whatever is that, all things combined and combed together is found in the Shiva. Therefore, the Ravanasura tells that Shiveti Mantramucharan. We have just now heard a stanza where it is said Shiveti Mantramucharan. When going to Gopal reciting the mantram or the name Shiva, I am going to get ABCD benefits. And again, it is also said that when the Shiva Tandava Stotram to be recited, and in the 15th sloka he has given us, it has to be recited when the puja is completely done with. Similarly, in temples all over, when Rudrabhishekam and other upacharas done, when there is a leisure to our alankara of the Deva, Paramatma, actually Shiva does not require alankara. He is said to be Bhola Shankar. That is Bholanath. Is the Rudra himself. He has nothing to get decorated because by nature he is simply embellished God, and he doesn't require kiritam, malas, this and all that. He is embellishments free. But bhaktas are having their own sentiments. Oh, I can't leave my Shiva free from all that embellishments. So I decorate, do it. So it's all the opinion of the or bhakti flow of the people. But it is said, if I am going to just remember
Vimohanam hi dehinam Susankarasya Chintanam. So, Susankarasya Chintanam, if we are just putting our mind completely inclined towards the utterance of the mantra Shiva, then what would happen? Vimohanam. So, moha is attachment, vimohanam is detachment, and you will be free. Actually, everybody is born free. But although we are born free, but because as the age and time and all that picks up, we develop habits, we attach to practices, and we become engaged, we become engrossed. Similarly, we get to the world, and we see that the world is our next stage. The Dvandvatvam begins to us. See, as long as Dvandvatvam is there, the choice will have to fall on. So, Abdvandvatva Nasana, or transcending out from the Dvandvatvam, that will be a kind of happiness. That's what it is called. In Agnavalkya Maharshi tells us that Pragnenatmana Samparishvaktaha. So when you attach yourself to the name Shiva, to the form of Shiva, and to the Mahima of Shiva and all that, done. That's exactly why we have the concept of Ramanjaneya. So whatever work that Anjaneya had done in favor of Rama or in Ramakarya, then Rama has nothing to offer, no chocolate, no nothing. But what he did was Mahavishnu and Hanuman is the Shiva avatar or Shiva himself. So both of them join as good friends. So like that, Shiva, if you remember, Shiva is a sure method. That's what Dehinam, he pure, sure word is being indicated in the words he. Vimohanam, because moha is something which pesters all people in the world. For example, in Bhagavad Gita, you see that moha eclipsed the virya and all other faculties of Arjuna and said, no, I don't want to war. I don't want to kill my grandsires. I don't want to kill my nephews, etc. But he has to lose that kind of sentiment, but give value to the dharma in which dharma he is born, Kshatriya dharma. Like that, and apart from all other dharmas, Jati dharma, Varna dharma, Kula dharma, etc., the most superseding dharma is to remember, dedicate yourself, try to identify with the Paramatma. Then that dharma is really that. So we are always talking about, introduce the idea of body, mind, and spirit. Be Yam, yes. So B and yes are always there, this way, that way, and all that. So that's one fine thing. And we have to, whenever you recite this Shiva Tandava Stotram, ಏನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸದೈವ ಸುಖೀಂ ಪ್ರದದಾತಿ ಶಂಭು. ಸಿ ಶಂಭು is Rudra. Rudra is Agni. And Agni is also called as Hutasanaha. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೂರ್ ಫೆಲೋ. He will not say no. He will just consume it. That's why at the end of the whole war, at the end of the homa that you do, you will offer large number of ahutis in the homam. ಆ ಹೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಹೋಮ ದ್ರವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ತುಪ್ಪ ಇದೆ, ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ, ಅಗ್ನಿಪಚನ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಅಗ್ನಿಪಚನ ಆದಮೇಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈವನ್ ಟುಡೇ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜ್ಜಿ ನನಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ, ಮೈಕವಿ ನಯುತಾವಿದೆ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭೂತಿ ತಗೊಂಡು ಅದೇನೋ ಮಂತ್ರ ಹಾಕ್ತಾಳೆ, ಶಿವನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಆರಿಸೋ ವಿಭೂತಿ ಮಂತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ
ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಲಲಾಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೃಷ್ಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಪರಿಕರಾಸ್ ಆರ್ ಅಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಅಜ್ಜಿಯರು, ನಾರ್ಮಲ್ ಅಜ್ಜ ಓಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಓನ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ is more powerful. That is the grandma. The old ladies, they do that kind of mantra. That is not only for removing drishti, but also removing the jaundice also. ಈ ಜಾಂಡೀಸ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು 3 ಏನು ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು, ಆಮೇಲೆ 3 ಸೀಡ್ ನೀಡಲ್ಸು ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರು. ಆ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ 3 ನೀಡಲ್ಸಿಂದ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಮಂತ್ರ. But if you take it for 1 week, the most powerful hepatitis, the jaundice will go. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಚಿಟ್ಕಾಸು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಅದು ಏನೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಿವರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಸೊ ಆ ತರಹ ಆಗದೆ ಶಿವಾಯತಿ, ಶಿವ 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 ಅಂತ ಶಿವನ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಮೋಹತ್ ನಾಶ. First of all, for any building to build on, we should want the foundation very well. The foundation for all confusion is moham. And foundation for all depression or etc., negativity is moha. If that moha is conquered or reduced or controlled, you can build a mansion. That's what we see from Bhagavad Gita. 11th ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ನೀನು, ಆಲ್ ದಿ ವೈ 10 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೋಗ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಐ గాట్ ఈస్ ఐ లాస్ట్ మోహం. ನಮ್ಮ మోహం పోయింది. అండ్ మోహం పోయిన తర్వాత క్లీబత్వం అండ్ హృదయ దౌర్బల్యం ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಹ ಈಸ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಹೃದಯದ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ಡ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಮೋಷನ್, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಗೋಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಕೋಪ ಇದ್ದರೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಟು ದಿ ಚಿಕ್ಸ್ ಫೋಸ್. And you look at the face of the angry man, it's terrible. So ಈ ತರಹ ಇರುವಾಗ we have to get rid of the vimohanam. What's the idea? Mohanam, well, should have 35 marks. But vimohanam ಅಂದರೆ 90% ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಬೇಡ. ಸೊ ಆ ವಿಮೋಹವನ್ನು ನಮಗೆ ಶಿವ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ BP. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, BP ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕಷ್ಟ, BP ಲೋ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ BP ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ BP ಇರಬೇಕು. BP ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ BP ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇರಬೇಕು, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಫ್ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ BP, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್. ಅದು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವೇ ದ ಲೈಫ್. ಅದಾಗದೆ ವಿಮೋಹನಂ ಹಿ ದೇಹಿನಾಂ ಸುಶಂಕರಸ್ಯ ಚಿಂತೆ. Well, like this, I just wanted to spend some time on the Falashruti of this particular thing, and we have covered all in the previous sessions some portion where we have seen Rudra is a proverbial dance. It is very beautiful. So 8 ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
And so we'll go to the ninth sloka and try to do it. I think Govind is there. Can he read the ninth sloka? Both Chautara and are you there? Have you text? ಗುರುಳೆ ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಗುರುಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು Okay, ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದೆ Can you ಹೇಳ್ತೀನಿ recite it? ರಿಪೀಟ್ Can you ಮಾಡ್ತೀನಿ repeat it? ಎಸ್ ಗುರುಳೆ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ನಿಲಿಂಪನ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ನಿಲಿಂಪನ್ ಗಜ ಪ್ರಪಂಚನ್ ಶಕಿಲಂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಶಿವಲಿಂಗ ನೀವು ಓದ್ಬಿಡಪ್ಪ ಒಂದ್ಸಲ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ನೀಲ ಪಂಕಜ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಲಿಮ ಪ್ರಭಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರ ಪದ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಲಿಮ ಪ್ರಭಾ. ಪಂಕಜ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ನೀಲ ಪಂಕಜ ಹೇಳಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಸರ್. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ನೀಲ ಪಂಕಜ ಪಂಚಕಾಲಿಮ ಪಂಚಕಾಲಿಮ ಪ್ರಭಾ. ಪಂಚಕಾಲಿಮ ಪ್ರಭಾ. ಪಂಚಕಾಲಿಮ ಪ್ರಭಾ. ವಿಲಿಂಬಿಕಂಠ ಕಂದಲಿ ರುಚಿ ಪ್ರಬದ್ಧ ಕಂದರಂ ವಿಚಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ ಕರ್ತರಂ ಸ್ಮರಚ್ಚಿದಂ ಪುರಚ್ಚಿದಂ ಭವಚ್ಚಿದಂ ಮಕಚ್ಚಿದಂ ಗಜತ್ತಿದಾಂಧಕಚ್ಚಿದಂ ತಮಂತಕಚ್ಚಿದಂ ಭಜೆ. Very good. Thank you. It's if you recite this Shiva Tandava Stotra, you cannot sit on the chair. ಹೌದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Because that so much of spirit and vigor is being installed. Yes. Look at me, let us note it. So bhaje means I salute him. I devote myself to Lord Rudra, 9th sloka. How is that Rudra like? Prafulla nilimpa what is that? Neela, what is that word? Prafulla nilimpa nilimpa ಏನದು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್? ಪ್ರಫುಲ್ಲ ನೀಲ ಪಂಕಜ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಪ್ರಫುಲ್ಲ ನೀಲ ಪಂಕಜ ಪ್ರಪಂಚ ಶಕಲಿಂಪ ಪ್ರಭಾ. So the Rudra is having the prabha or kanti or brilliance similar to that of the Prafulla Neela Pankajam. See, Neela Pankaja is the blue lotus. Prafulla is the blossomed. So blossomed blue lotus, what kind of beauty and eminence and all that it shows forth, like that, he is having the neck like that. Vilambikanta Kandali Ruchi Prabadha Kandharam. Now, the description of the neck of Lord Rudra, when he is making a Tandavan Ruchya, and ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಂಧರ ಇದೆಯಲ್ಲ, there are ಅವಲಂಬಿಕಂಠ ಕಂದಲಿ. So there are marks on the neck and Ruchi Prabadha Kandharam. So there is the Ruchi. Ruchi is Kanti. Ruchi Prabadha Kandharam. So the blue lotus color is there. That much lotus is there on her. And
she is, he is that. And again, that is the neck of the Lord Rudra is, who is called as Nilakantha. That Nilakanthatvam of Rudra celebrates the distinction and achievement of Rudra. What is the Rudra's achievement? He actually basically has got a white kantam, Sitikantaha. But unfortunately or fortunately, he was assigned a very tough task by gods and asuras when they are engaged with the Samudra Mathana project. And they found a lot of venom, poisonous, Kala Kuta Visham, and also a lot of gases, the Kuta Visha gases, and they were not able to tolerate the gases that came up while churning the ocean with the help of the Vasuki serpent as a rope. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, they all requested Layakarta, Shiva, to come and drink it or remove that. So Shiva came, not informing his wife also probably, and the later on wife could see that she is a Mangalya Devata. She cannot admit any kind of danger by drinking the poison to her husband. Therefore, she protected her Mangalya. And then that poison has turned the blood there, or the entire neck at a particular point where Shiva arrested the poison, turned blue. So when even that blue color or black color of the blue-black color that is seen on the as a mark on the neck of that Lord, it is very, very powerful. And moreover, what is the achievement of this great Lord Shiva in the words of Ravanasura? He is one who has killed or removed the life of these people. Who are those? Smara and Tripurasura, Bhava and Makhasura and Makha and Gaja. So Antaka. So in the ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ರುದ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Chidam, 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 Chidam. The word Chidam, you observe being repeated, that itself is a wonderful sound value. And Chidam, and ultimately Bhaje. So Smara is Manmatha. You know, Manmatha is enemy to Shiva. So enemies don't keep quiet, you understand? So enemies will try to attack. So Manmatha attacked Lord Rudra. See that he starts loving a woman, Parvati. Therefore, Shiva became immensely angry because nobody is supposed to disturb those people who are in tapas, who are in communion and all that. That is, for example, ಶಿವನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಂದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಾದರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ದೇವರಿಗೇನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. Well, like that, we have so many minimum etiquette to be followed, because there will be flow of current between the two process. So you can just go up pradakshinam, perambulate them, and that will be a part of merit. So ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, the Manmatha shot his arrow to Shiva, and Shiva's mind got little disturbed. He opened it, not two eyes, he opened directly the third eye, and Manmatha was burnt. That means the idea of love between man and woman is dead. When that idea is dead, there won't be any kind of creation and progeny. And that's a great loss for Prajapati, Mahavishnu. It's a loss for him. But so he has to, then Parvati becomes really upset.
and she went to tapas because she felt that tapas is the only method through which one can accomplish any and everything, even however difficult the objective could be. Therefore, Kalidasa says in Kumara Sambhavam, 5th cantoದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಸ್ಮರಚ್ಛಿದನಾಗಿರುವ ಶಿವನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆ ಸ್ಮರಕ್ಕೆ ಮನ್ಮಥನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಳಿದಾಸ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ತಥಾ ಸಮೀಪಂ ತಥಾ ಸಮಕ್ಷಂ ದಹತಾ ಮನೋಭವಂ ತಥಾ ಸಮಕ್ಷಂ ದಹತಾ ಮನೋಭವಂ. ಆ ಪಾರ್ವತಿ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಶಿವನನ್ನು ತನ್ನ ವರನನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಥಾ ಸಮಕ್ಷಂ ದಹತಾ ಮನೋಭವಂ ಯೇಷ ಕರ್ತುಂ. ಸೊ I forgot, I will have to revise. So she decided to carry on tapas, and her mother will say, Amma, you are so delicate girl, how can you do a very rigorous penance? Beda. And she gives an example that katham saheta sirisha pushpam patatrinaha. See, patatri is the falcon. How can a sirisha, delicate flower, stand the weight of a falcon if it flinches on the flower? So you will be like that. That you cannot please that great Lord Rudra on one hand. On another hand, you are like the pushpa. You cannot stand the weight of the tapas and the power of the god. So give up. That's what said. Padam saheta brahmarasya pelavam natu ಪತತ್ರಿಣಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸೊ ಪತತ್ರಿಣಃ ನೋ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಎ ಫ್ಲವರ್, ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಪುಷ್ಪಂ. ನೋ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಮರಚ್ಛಿದಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಇಸ್ ದಟ್ 3 cities ಗಾಡ್. ಅವನು 3 cities ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈವನ್ ಹೀ ಆಲ್ಸೋ ತ್ರಿಪುರ ಅಸುರ ಈಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಆನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಭವ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನು, ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು, ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು. ಭವ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚ. ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಂದಮೇಲೆ ಎಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ದೇರ್. ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ, ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು. ಈ 3ರಿಂದ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಜೆಗೆ. ಬೇಡ, ಒಂದ್ಸಲ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಆ ಭವ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು, ಕೈವಲ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಕೈವಲ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಓನ್ಲಿ ಶಿವ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಷ್ಣು. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಐ ಕೈವಲ್ಯಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೋಕ್ಷಂ ಬಿಕಾಸ್ he only makes you horrible, granting the kind of boons that you ask. ಏನೇನು ವರ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆ ವರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೋ. ಸೊ he is called, we have to use the discretion. So bhavachidam, that's why Rudra is called as Bhavaya Namaha, Bhavalingaya Namaha. And our consort Parvati is called as Bhavanyai Namaha, Sarvanyai Namaha. So a Bhava, Sarvani, whatever Shiva has got, even Parvati also has got. Thereby, the Parvati Parameswara ದಾಂಪತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಖವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪುರಚ್ಛಿದಂ ಭವಚ್ಛಿದಂ. ಮಖ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞ. ಆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಯು ನೋ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇಟ್. Daksha Prajapati wanted to perform yajna. He invited all gods, but not Shiva, because his determination thesis was, I want to perform yajna without Shiva intervention. Ashivam yagnam karishyami kim bhavati pasyami tavat. ನಾನು ಶಿವನ
ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸು, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸು, ಗ್ರೇಸು ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಜ್ಞ. So that's why he wanted, and Shiva's daughter Sati was there. She is the wife of she is the wife of Shiva, and when his father has insulted her husband, not inviting, then what to do? So not inviting, and then what couldn't he do, poor fellow? So, but Sati could not tolerate. She could not tolerate. She simply burnt herself in that. And of course, the stories, you know that. Therefore, Makha. So he sent that Veerabhadra, he sent Veerabhadra. And see that that Daksha Prajapati ultimately lost his head, human head, and got the goat head. So it's called Makachidam. And Gajasura, even Gajasura was also killed by him. And also Antaka, Yama. You know that Markandeya Maharshi's episode, that boy, Markandeya was only granted 16 years. So he was a staunch Shiva Bhakta. So Yama came and said, it's time for me to take away. But at that juncture, Markandeya embraced Lord Shiva. And then this Yama could not swerve from his duty. So what he did, he threw his Yamapasha to draw away the life of that Markandeya. But unfortunately, or so, it just touched Shiva. Then Shiva became immensely angry and he came out. See, that's why Pada, it is like Pada Sprishteva Pannagam. If a cobra were to be touched by the foot, you are done. That's why Padas, if at all the cobra is touched by the foot of man, it will not spare the fellow, it will kill him on the spot, bite. And moreover, the cobra, the serpent anger or enmity with the offended fellow will continue for 12 years. Somehow it will take seize an opportunity to finish him. Therefore, that's why Antaka, even that's why he's called Antakasya Antakoham. Shiva would say, I am the Antaka of Antaka. Even Lakshmi Nrsimha Swami also Mrityoho Mrityuho. And he is also called, and our Rudra is called as Mrityunjaya. Because Mrithyuvannu ಸಾಯಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು back to pavilion ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. Because all gods once again requested Lord Rudra, ಅಯ್ಯ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೌಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಪ್, ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಿಟ್. You cannot build a house only with entrance door. You have to have a back door also to exit. So if at all you build like that, you are done. Therefore, Antaka is important. So Rudra has taken charge of the Mashana. So he is called as a Bhutadhipati, and he is said to be Smashana Rakshaka. And because Vishweshwara is there in Kasi, that Kasi is taken to be as a Mahasmashanam, where anybody who dies there, and they will get the Kailasa. So that's one thing. Secondly, Antakachidam Bhaje. I hope you understood all the words. So there is also poetry here. What is beauty? The Kandhara of Lord Rudra, though blue-black, still it is simply shining and very beautiful. And he has the
and he has the achievement of killing prominent Rakshasas and cause Loka Kalyanam. And in that sequence, we also see that even Yama also is a victim to be done with for the anger of Shiva. Therefore, Tritiya Netra Agni idiyala, Tritiya Netra Agni cannot spare anybody at all. That's why nobody should open up the third eye. Even men also, I mean, human beings also have got the third eye. And that is in the skull, there is a small hole. That is the Randhra, the Agnana Randhra. And that has to be covered up. Therefore, one must have some kind of tilakam, caste mark ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, or some kind of coverage to that. You should not expose it. In other words, it is said ಶೂನ್ಯ ಲಲಾಟಂ. ಲಲಾಟ ಭಾಗ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರಬಾರದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. Therefore, it is called like that. I hope you understood all words. Sivalingaya, you understood this sloka? Any difficulty here? ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ಚೆನ್ನಾಗಿ. No difficult, no. ಸೊ ಇಂಥ ರಾಕ್ಷಸನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟಫ್ ರಾಕ್ಷಸಸ್ ಆರ್ ಪುಟ್ ಔಟ್, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ? ಸಂತೋಷ. ಓ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ದಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಉತ್ಸವ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕಾಳಿದಾಸ ಸೇಸ್ ಇನ್ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲಂ, ಮಾಲವಿಕ ಮಿತ್ರ somewhere he says that ಉತ್ಸವ ಪ್ರಿಯ ಖಲು ಮನುಷ್ಯಾಃ. ಮನುಷ್ಯಾಃ, ದೇವಾಃ, ರಾಕ್ಷಸಾಃ, they are all on same pedestal. ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಇಟ್. ಅದರಿಂದ ಉತ್ಸವ ಪ್ರಿಯ ದೇವಾಃ. ದಟ್ಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ತ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ death also is a ceremony, is a function where you have to call all people, acknowledge their detachment upon the dead person, and make the dead go away freed from the attachments and relation bondages, etc. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾವಣಾಸುರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವರು ಕಟ್ ಅವರು ಇವಾಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ದ 10th ಶ್ಲೋಕ. ಅಖರ್ವ ಗರ್ವ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ ಕಲಾ ಕದಂಬ ಮಂಜರಿ ರಸಪ್ರವಾಹ ಮಾಧುರಿ ವಿಜೃಂಭಮಾಣ ಮಧುವ್ರತಂ ವಿಜೃಂಭಣಾ ಮಧುವ್ರತಂ ಸ್ಮರಾಂತಕಂ ಪುರಾಂತಕಂ ಭವಾಂತಕಂ ಅಕಾಂತಕಂ ಗಜಾಂತಕಾಂತಕಾಂತಕಂ ತಮಂತಕಾಂತಕಂ ಭಜೆ. ಓದಿ ಫುಲ್ ಶ್ಲೋಕಂ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಗೋವಿಂದ ಅವರೇ, ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಗರ್ವ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಕಳಾ ಕದಂಬ ಮಂಜರಿ ರಸ ಪ್ರವಾಹ ಮಾಧುರಿ ವಿಜೃಂಭಣಾ ಮಧುವ್ರತಂ. ಅವ್ರು ಸರಿನಾ ಗುರುಗಳೇ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿ. ಅಗರ್ವ ಸರ್ವಮಂಗಳ. ಗೋವಿಂದ್ರ ಸರ್ ರಿಪೀಟ್. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅಗರ್ವ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಅಗರ್ವ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಅಗರ್ವ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಕಳಾ ಕದಂಬ ಮಂಜರಿ ಕಳಾ ಕದಂಬ ಮಂಜರಿ ಕಳಾ ಕದಂಬ ಮಂಜರಿ ರಸ ಪ್ರವಾಹ ಮಾಧುರಿ ಪ್ರಸಪ್ರವಾಹ ಮಾಧುರಿ ಪ್ರಸಪ್ರವಾಹ ಮಾಧುರಿ ಸ್ಮರಾಂತಕಂ ವಿಜೃಂಭಮಾಣ ಪುರಾಂತಕಂ ಭವಾಂತಕಂ ಅಕಾಂತಕಂ ಗಜಾಂತಕಾಂತಕಾಂತಕಂ ತಮಂತಕಾಂತಕಂ ಭಜೆ.
ಹೇಳ್ಸಿ ವಿಜೃಂಭಮಾಣ ಮಧುವ್ರತಂ ಹೇಳ ಬಾಬು. ವಿಜೃಂಭಣಾ ಮಧುವ್ರತಂ ವಿಜೃಂಭಮಾಣ ದೌರತಂ ವಿಜೃಂಭಮಾಣ ದೌರತಂ ವಿಜೃಂಭಮಾಣ ಮಧುವ್ರತಂ ಮಧುವ್ರತಂ ವಿಜೃಂಭಮಾಣ ಮಧುರತಂ ವಿಜೃಂಭಮಾಣ ಮಧುರತಂ ಸ್ಮರಾಂತಕಂ ಹೇಳಿ ಗುರು. ಸ್ಮರಾಂತಕಂ ಪುರಾಂತಕಂ ಭವಾಂತಕಂ ಸ್ಮರಾಂತಕಂ ಪುರಾಂತಕಂ ಭವಾಂತಕಂ ಪುರಾಂತಕಂ ಭವಾಂತಕಂ ಮಖಾಂತಕಂ ಗಜಾಂತಕಂ ಗಜಾಂತಕಂಧ ಅಂಧಕಾಂತಕಂ ತಮಂತಕಾಂತಕಂತಕಂ ಭಜೆ. So here again, though the two lines are the same, why two times the same asuras are being mentioned? Because they are all the very tough rakshasas. They cause a lot of havoc for the safety, for dharma, for happiness of all people on the land. Therefore, he said, and in the 10th stanza, what is he saying? See, he is like the bee. Akarva garva sarva mangala kalakadamba manjari. Akarva garva sarva mangala. So he is like the madhuratam. Madhu is the name of the bee. See that honey bee, it will have a commitment. Wherever flowers are there, it will suck the flower honey and make a comb of it, making all the flowers taste individually bee, but making the color, the taste of all the flower honey to be one single taste of great value and sweetness. Therefore, that Shiva is like the bee, Madhu, taken to the vratam. What is the bee's vratam or commitment? It will flinch upon every flower. What does it do? Rasa pravaha madhuri vijrumbhamana. So, a madhurata observance alli, it is growing very great by taking up by sucking that flow from the flower bunch of collection of arts. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಮಧುವ್ರತ ಅನ್ನೋವಾಗ ಈ ಕಳಾ ಕದಂಬ ಮಂಜರಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆಗಳನ್ನು ರೂಪಕ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಫರ್. ಸೊ ಯು ಕಂಪೇರ್ the fine arts, how 64 arts are there, 10 sciences are there. So ultimately we have got, 10 sciences, 14 sciences and 64 colors. Altogether 78 branches of knowledge ಇದೆ. ಈಗ ಕಳಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆರ್ಟ್. ದೋಸೆ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಆರ್ಟ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದು ತಿಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಆರ್ಟ್. ಹೌದಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ even cooking also is a great art. And like that, the pachana kriya or nritya kriya or sangeeta kriya, everything is a great art. And therefore, ಈ art ಎಲ್ಲ taken as the flower. And flower ಅಂದರೆ ಹನಿ ಬರಲೇಬೇಕು. You and I cannot know it, but there is a specifically created creature, butterfly or honeybee. It can only suck the honey. So, anta alva. So, rasa pravaha madhuri kalakadamba manjari. Ee manjari idiyalla, the bunch of flower, metaphorically referred as the colors. Adenagta ide rasa pravaha. What? See, manjari alle rasa ide. ಕಳೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ ಇದೆ. ಅದು ಆ ರಸ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಾಧುರಿ. ಸೊ ಹನಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಬಿಟ್ಟರ್ ಹನಿ. ಮೇ ಬಿ ದ ಬೀ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್
bitter juice from other flowers. Therefore, ಇಂಥ ಸಂಹಾರಕನಾಗಿರುವ ಶಿವನಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಖರ್ವ ಗರ್ವ ಸರ್ವ ಮಂಗಳ, ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಹೀಸ್ ಎ ಮಂಗಳ ಮಂಗೇಶ್ವರ್. See, in Mangalore, if there is a Mangala Devi, Shiva is called as a Mangeshwar. The name for the city Bengaluru came because of the word Mangala. Mangala is the Parvati or Durga Parameswari, and she is the Grama Devata at first to that particular city, Mangalore. And ಈಗ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. I visited Mangaluru, Mangala Devi in Mangalore, probably in 65 or so, or 90, even so small temple. Ammavaru was sitting so glowing, and ಆ ತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈಗ ಆ ಮಂಗಳೂರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ. ಸೊ ಆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತ ಇವರು. ಸೊ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಇಸ್ ದ ದುರ್ಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಗೇಶ್ವರ್ ಅಂತ ಶಿವನಿಗೆ. ಸೊ ಮಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿವ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗಣೇಶ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಅಖರ್ವ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮಂಗಳ ದೇವತ ಇಸ್ ದೇರ್, and that is what is called Madhuratam, and he is Rasapravaha Madhuri Kala Kadamba Manjari. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಮಂಜರಿಯಿಂದ ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಹಾಶಿವನಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ and we'll continue. Not next week we will be able to do it. Om Swasti. ಓಂ ಸಹನಾವವತು ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇದೀನಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಳವಾಗಿ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಗೋಚರಿಸಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ತುಂಬಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೆಷರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ whoever that who refer on the YouTube ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ದೊಡ್ಡವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ, ಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರವಚನ. 3 ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ ತುದಿಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಂಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಈಗ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡೋದು. ಈಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಶ್ವರ ಈಸ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಹೌದು. I am organizing one talk on